Away from his smile, there's a story behind it. A story of rejection, struggle, pain, and endurance. In Kahuroko village, Laikipia West, we meet one Henry Wambogo, a young man who is not ashamed of telling his story to the world, giving hope and impacting lives. Henry Wambogo was 15 years old when leukemia interrupted his life. Naitwa Henry Wambogo na mimi ni cancer survivor. Before nikuwe diagnosed nilikuwa nimeanza kuumwa na kichwa, kuwa na kiu ya maji sana usiku, probably usiku, then dizziness na sometimes blood vision. Yeah, so kuna siku nilienda shule nikaanza kufeel dizziness, then sina nguvu. Tukatoka assembly ndio nikalala, nilikuwa back bench nikalala hapo nyuma. So kulala hapo nyuma muda akakama kaniambia niende hospital. Baadaye nikarudi shule nikakosa nguvu, nikaletwa home na msi fulani best yangu. So kutoka hapo nilikuja, hiyo ilikuwa na Friday, on Saturday bado sikupoa, nikapelekwa hosi, but ilikuwa ka private clinic. Sunday tena ikafika sikuwa poa, so nikarudishwa tu kwa tena nikaambiwa cause nikonga pale as in it seems sikonga na damu, nikaambiwa niende nipimo HB kakuja ikaonyesha niko normal, but ile daktari nilipata aliniambia as in hata kama iko normal hauko, you're not so good. Monday kuamka niliamka na nilikuwa naumwa na mbavu, ilikuwa uchungu. So kutoka hapo nikarudishwa huko, akasema hapana, hatutakutibu tena, hatutaguruka dawa zingine, tutakuchukua tukupeleke. He endured chemotherapy, spinal taps, blood and platelet transfusions, and life-threatening infections. Halfway to Keio Secondary School, a 15 minutes walk, he had to stop more than 4 times. He was sweating with a severe headache. His heart was racing. That's when he knew something was very wrong. His teacher offered him a bicycle so that he could reach the hospital on time, but he ended up taking hours. In the hospital, Henry was provided with Brufen 400 mg tablets and asked to go back to school. Brufen 400 mg tablets is a non-steroidal anti-inflammatory medicine used to relieve pain associated with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, menstrual cramps, muscle aches, headaches, back pain, dental pain, and to treat mild to moderate fever. For more than 3 times, Henry was misdiagnosed with different conditions including heart problems. Nilikonga chini wakasema nifanyiwe azin niende echo ya roho. So kwenda echo wanakuja wanasema ana shida ya roho. Tena wakasema niende lab. Kwenda lab wanasema okay, sina shida yoyote iko related na damu. So wakasema wataniadmit na pneumonia cause nilikuwa na mwanababa. Nikakaa huko tena, nilikuwa na lose weight very fast. Wakaanza kunipima HIV and AIDS. Nilika for 7 days na nilipomwa HIV and AIDS for 3 times. So it's like hawako wanaamini zile test zilikuwa zinatoka. During that time nilikuwa Nyahururu, nilidevelop hadi breathing complications. So wakasema niende X-ray. Kwa kufanywa chest X-ray, nilikuja nikaonyeshana niko na vitu azinzi na kama moshi ndani ya kifua. So wakasema nitatumwa Nakuru kuja nifanyiwe kitu inaitwa CT scan ya kifua. After all treatments failed in Nyahururu Sub-County Referral Hospital, he was referred to Nakuru Level 5 Hospital for more treatment. But instead, his family decided to take him to Gertrude's Children's Hospital in Nairobi. It is at this hospital where he was diagnosed with acute myeloid leukemia, AML. One of my family members akakuja akasema hapana, sitapelekwa na Nakuru, nitapelekwa Nairobi. Nimeenda nikafanywa kwanza X-ray ya tumbo, nikaangaliwa nikaonekana sikuwa naenda haja, of which mimi sikuwa nimerealize for a period of about 4 weeks sikuwa nimerealize yet. So nilianza kufanywa na ile kupatiwa dawa za kuniosha tumbo. So nimeenda nimemaliziwa, tena the following day nilikuwa nifanywe transfusion kwa sababu damu yangu bado ilikuwa chini. Nifanywe transfusion nikakuwa poa. Okay, damu ikarudi poa, but bado after 2 days tena ile damu nilikuwa nimewekwa ikarudi chini. So lazima wangetafuta suluhu yenye watapata nayo wajue ni what's happening to my brother. Immediately, he was put into treatment, a process he describes as one of the most painful process ever in his life. So wakaita Dr. Kabela and
akanifanyia luba pancha. So walikuwa wanatoa bone marrow itumwe kwa lab, ikienda inaenda kuangaliwa vitu mbili, because nilikuwa nime lose weight sana na pia damu ilikuwa imetelemka. So nilikuwa naenda kufanywa scan ya TB ama leukemia. So after 2 days result zilitoka zikakuja, and wakati walienda kutoka morning tulikuwa tunachapa story vizuri, lakini vile walienda wakarudi, walikuja mama akiwa kama mtoko stressed. Tena akarudi akaniuliza swali, akaniambia mama, najua magonjwa gapi ya damu? Nikamwambia najua kuna leukemia, kuna anemia. Mimi hakuna kitu azin kubwa ilikutoka kwa akili yangu ati kitu kama sijui utafanywa hivi, no. So mimi nilikuwa najua hata kama ni leukemia najua tu nitatibiwa na nihome. So the following day nilikuwa niende nifanywe niende kwa theater, ni kitu inaitwa chemoport. Sasa kutoka theater hapo ndo safari yangu ilianza. Uchungu, nikaanza kurealize vitu ziko worse more than vile mimi nilikuwa nafikiria. So nilikuja nikaanza kuumia. Nilianza chemo immediately. According to the World Health Organization, the annual incidence of cancer in Kenya is about 28,000 new cases, with an annual mortality of 22,000 cases. That means that 78.5% of the victims do not survive. Cancer is also said to be the third leading cause of death in Kenya, after infectious diseases and cardiovascular diseases. Kenya is facing the growing high demand for cancer treatments, but the nation's very limited supply capacity with respect to diagnosis and treatment poses serious health care policy challenge to the government. The problem is that on the demand side, the number of patients has been gradually growing and expected to continue. However, on the supply side, the availability of facilities, equipments, and experts appear not to be growing at a commensurate rate, a hindrance for earlier detection, prevention, and treatment of cancer patients. After 2 months, Henry responded very well to leukemia treatments. He was allowed 4 days out of the health facility. He was very happy to visit his home village and meet his classmates. Little did he know that this would leave him affected psychologically. After hiyo session ya kwanza ya chemotherapy nilikaa for allowed 2 months, then nikatoka nikapatiwa 4 days nikuje home. So after kuja home, niko na marafiki, so bado nawaamiza, alafu najua bado wako shule, so kaenda niko nataka kuamita. So nilitoka home nikaenda hadi shule kwa gate. Nikapata marafiki huko, but kuna mmoja yeye alibaki akiambia watu niko na HIV and AIDS. Usiku napata text ati uliambia fulani uko na HIV and AIDS. So nikaanza hadi ya kuanza kujichukia, najua tini wanasema niko na AIDS na sio mimi sina AIDS. As a result of the stigma and perceived lack of sympathy or support, patients with cancer can be more prone to depression and other psychological issues. After the 4 days break that left him broken, Henry went back to the hospital where he was treated for 45 more days before he was discharged. And for 2 years now, he has lived happily, having conquered blood cancer. Naweza ajikapa kitu moja iweze kuweka zile the right equipment kwa hospitali zake. Kama singekuwa nimediagnosewa mapema vile nilidiagnosewa, singekuwa hapa, cause nilikuwa misdiagnosed mara kadhaa. Naweza kila mtu ide screening mapema juu cancer the more inajulikana mapema the more iko easy to treat. All this led to another mission, becoming a young cancer advocate. Mimi nimekonka cancer, vile unaona lips ziko poa, nywele iko poa, niko healthy, mimi naweza jifanyia anything yenye nataka. To Henry, speaking out have impacted lives and brought change to the community, a challenge to us all. What impact do you have to the people around you?